Mau sekata le kongrena le tsabianga fula dao ke ni de akomina gona.
Afatola neno klemi. Minamia dogara. Let us pray. Almighty, ever-living God, whom, taught by the Holy Spirit, we dare to call our Father, bring, we pray, to perfection in our hearts the spirit of adoption as your sons and daughters, that we may merit to enter into the inheritance which you have promised. We ask this through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. 19th Sunday of the year. Our first reading is taken from the first book of Kings, chapter 19, verses 9, continues from 11 to 13. Our responsorial psalm is taken from Psalm 85. Our second reading is taken from the book of Romans, chapter 9, reading from verses 1 to 5. And our gospel reading is taken from Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Egbenye consider we as sieke le gala fafeme. O de me le gbanto cho fia fa gban le gbanto me. Ta we as sieke cho le me as sieke ayo ji cho we de ke unu de we etonlia. O de me ben de cho samu fa gban le tabla enivo atome. Nu le velia o de cho roman to fa gban le me. Ta asieke to me gbanto va sede atolia. Yaba dun ko ya o de cho Matteo ko fa gban ta wi enne. To me bla vevo eve va sede bla vevo etolia. Elijah came to a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And when Elijah heard it, he wrapped his face in his mantle and went out and stood at the entrance of the cave. The word of the Lord.
esi nyagblɔɖila Elia ɖo Mawu ƒe to Horeb gbɔ la, eyi ɖe agado aɖe me ɖatsi afi ma dɔ. Eye kpɔ ɖa, Yahweh ƒe gbe va egbɔ gblɔ nɛ bena, dogo nava tsitre ɖe to la dzi le Yahweh ŋkume. Ya gã ʋuduʋudu aɖe ƒo, towowo eye agakpewo tu wɔ le Yahweh ŋkume, ke Yahweh mele ya la me o. Le ya yome la, anyigba ʋuʋu, ke Yahweh mele anyigba ʋuʋu la me o. Le anyigba ʋuʋu yome la, dzo va, ke Yahweh mele dzo la me o. Le dzo yome la, ya bɔbɔe aɖe ƒo mia. Esime Eliya see la, etsɔ eƒe mo de eƒe awu ʋlaya me, eye wòdo go va tsitre ɖe agado la nu. Aƒetɔ la ƒe nyae. Ŋugblẽdede, míaxɔ ɖe edzi be Aƒetɔ, ɖewo lɔlɔ̃ fia mí, eye nàtsɔ wò xɔxɔ na mí. Mase nu si gblɔ ge Mawu Yahweh ala, elabena agblɔ ŋutifafa na eƒe dukɔ kple eƒe Mawu memewo. Nyateƒe, eƒe xɔname tsɔ ɖe ame siwo vɔ̃ nɛ la gbɔ. Ne bubu nanɔ míaƒe anyigba ŋu. Amenuveve kple nyateƒe ado go wo nɔewo. Dzɔdzɔenyenye kple ŋutifafa agbugbɔ nu na wo nɔewo. Nyateƒe amie tso anyigba me, eye dzɔdzɔenyenye ado mo ɖa tso dziƒo. Aƒetɔ, ɖewo lɔlɔ̃ fia mí, eye nàtsɔ wo xɔxɔ na mí. Yahweh ana nu nyui hã, eye míaƒe anyigba atse eƒe ku. Dzɔdzɔenyenye adze eŋgɔ, eye eƒe afɔtoƒewo ata mɔ la. I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen by race. They are Israelites, and to them belong the sonship, the glory, the covenant, the giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs, and of their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. The word of the Lord. Nyateƒe gblɔm mele le Kristo me. Nyemele agbatso kam o. Esi nye dzitsinya le dase dim kpe ɖe ŋunye le gbɔgbɔ kɔkɔe me bena mele nu xam geɖe, eye nye
dzi le veve sem elabena medi bena nye ŋutɔ mazu ame si woƒo fi de tso Kristo gbɔ ɖe nɔvinyewo fonyemeawo le ŋutilã nu la ta. Ame siwo nye Israeltɔwo, ame siwo tɔ nye vinyenye kple ŋutikɔkɔe la, kple nubablawo kple senana la, kple mawusubɔsubɔ la kpakple ŋugbedodoawo, ame siwo tɔ nye tsitsiawo, ame siwo me Kristo hã dzɔ tso le ŋutilã nu, eya si nye Mawu si ƒo wo katã ta la, ame siwo kafuna yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Aƒetɔ la ƒe nyawoe. Ne de eƒe kekeli míaƒe dziwo me, ne míadze si mɔkpɔkpɔ ɖeka ma, si gbɔ eƒe yɔyɔ tso na mí. Dzrɔnu kɔkɔe la abalɛ si Mateo ŋlɔe ene. After the crowd was satisfied, Jesus made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. After he had dismissed the crowds, he went up into the hills by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat by this time was many furlongs distant from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately he spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Have no fear." And Peter answered him, "Lord, if it is you, bid me come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand
and caught him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat whispered him, worshiped him, saying, Truly, you are the Son of God. Asi Yesu ni amehala le gadada fovola, efwede nusala nu enumake, bena onobu ajengo ayigo kemeji. Vasere esime, ya dasile amehawu. Esi, odasile amehawu vola, eya deka yitolaji, peya dogeda. Esi zandola, eya deka ti afima, ka bulado futitila koko, eye futitio le enyamam, alamna yakufo, le bulakem. Le zabe nu le fula, Yesu le fudizom bona ogo. Esi nu sala kwe, o le fudizom bona la, tika tofo, eye o brogena ngolie, eye o tofo vongli, endumake Yesu fo, nu na o brogena, yako zile deme, nye, migavon o he. Petro ko eti bena akpeto nenye wela na bena mazo ti adi ava go tete ogro bena va eye Petro di le voa me zo ti adi va Yesu go kakesi ogbo ya la fe popon la evo eye wo da asi to yi me edogli glo bena akpeto dem Yesu do aboda numake le hebro na ebena ko kosekweto nukaunti nekedi maha asi ogede boamela ya latito ke amesi ole boame la jeklo na ebro bena mauvie ni nyevafa na ovio afeto la penyani lai. Brethren, I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit. Novio, yatabe gloma le Kristo me. Yemela abatu kampo. Esi nye jitinyale na seding pedonye le gokokokuilame. So whatever I proclaim to you this morning, it is the truth about God, the truth about Jesus Christ. My conscience will bear witness to me in the Holy Spirit. So my theme for reflection is take courage. Take courage. As men and women of faith, we go through difficult situations that make our faith to falter. The word of God today is telling us, take courage, don't be afraid. Our first reading is about the Lord's appearance to Elijah, the man of God. Elijah lived during the time of Ahaz, the king of Israel. Ahaz married a pagan princess called Jezebel, the daughter of the king of Tyre. This marriage was a threat to the religious life of the Israelites, the chosen people of God. Jezebel promoted the worship of the pagan god Baal, which was her religion in Israel. Ahaz, her husband, who was weak in the faith of Israel's God, was pleased with his wife and followed her.
The situation was so terrible because Ahaz influenced his people to worship Baal, and by so doing, they rejected the covenant that God made with his people. Elijah thought that he was the only person left who was still true to God. This invited him to stand up and raise his voice against the worship of Baal. Jezebel could not control the action of Elijah, so she vowed to kill him like the way other prophets were killed. Elijah was afraid and ran for his life into the desert. The Lord directed him to go and stand on Mount Horeb, where Moses received the 10 Commandments so that they could dialogue. It was here that Elijah experienced the coming of God, not in the traditional ways of storm, earthquake, or fire, but in a gentle breeze that was the sound of God's voice. This was to tell the man of God and all of us, we Christians of today, that God does not reveal himself only in powerful, miraculous ways. To look for God in something big may be to miss him because he is often found gently whispering in the quietness of a humble heart. So we cannot go on thinking that as believers, everything will automatically be easy for us. Have children, dark hair, long life, better job are not only the signs of God's blessing. This way of imagining God and religion is imperfect. Those of you who know mathematics, in mathematics, 1 plus 1 is 2. But in real life, 1 plus 1 may be 0. Maybe 0. Even in the Bible, 1 plus 1 is never 1. It's never 2, but 1. That is the real life. If you go to Genesis chapter 2, verses 24, Genesis chapter 2, verse 24, Matthew chapter 19, verse 5, you will realize that 1 plus 1 is never 2. 1 plus 1 is 1. It remains 1. So if you know mathematics and you feel in real life your 1 plus 1 will be 2 by all means, you are deceiving yourself. And those of you who know science, for me, I only know the Lord be with you. Hydrogen plus oxygen will give you pure water. But in real life, sometimes hydrogen and oxygen will give you sweat. So as believers, we should not think that we shall have everything easy. Like Elijah, let us set out immediately to discover the face of God in a new and dynamic way, but not only in the traditional way. We cannot base our faith on the way we first experienced God. Elijah's story leads us to the gospel reading. After Jesus has used the 5 loaves of bread and 2 fish to feed the crowd, he immediately made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side of the lake, while he dismissed the crowd. Then he himself went to pray. In the night, he went out walking on the lake to meet the disciples. When the disciples saw him,
walking on the lake, they were terrified and cried out in fear, "It is a ghost." But Jesus spoke to them and said, "Take courage, it is I. Don't be afraid." Similar words once were said to Joshua by God. Joshua chapter 1, verse 9. Peter responded, "Tell me to come to you on the water, Lord, if it is you." "Come," said Jesus Christ. In fact, Peter was not putting Jesus to the test, but the only one in the boat to react in faith. This led him to experience a rather unusual demonstration of God's power. Peter got down out of the boat, walked on the water toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Then he cried out, "Lord, save me." A model prayer for Christians in distress or in trouble. It shows Jesus as Lord and Savior. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. He then said to Peter, "You of little faith, why did you doubt?" Peter started out with good intention, but his faith faltered. This does not mean that he failed. He reached out to Christ again, the only one who could help him. He was afraid, but still he looked to Jesus. When you doubt the presence of Christ or his ability to help you, remember that he is the only one who can really save. Only Jesus can save. No one else. Peter started to sink because he took his eyes off Jesus and focused on the highways around him. His faith faltered when he realized what he was doing. Fellow Christians, we may not walk on water, but we do walk through tough situations. If we focus our attention on the ways of difficult circumstances, on our problems, on our troubles, without looking to Jesus for help, we too may despair and sink. To maintain our faith when situations are difficult, let us keep our eyes on Jesus. Focus on Jesus. He is the only answer to your problem. He is the only Savior that can save you. Nobody can save you. Nobody can save you. No prophet can save you. The prophet will rather increase your troubles. The prophet will increase your troubles. The prophet will rather help you to go and divide your people, to divide your family. Only Jesus can save you. Only Jesus can help you. Only Jesus can raise you up. Take courage and do not be afraid, but focus on the power of Jesus. May God bless you. Amen. Na vi Kristo tolo to ye ma nya peta ro dini nye be megavon abe khosen tu ple khosen nyonu ola anu peke na mi esi ayi mi tuo enu sasio ma esi ayi sike wi ale gbegbe yado yila mi gena le mi afa khoseme egba ma fanya le gbogbo na mi be mi gavon mi le direpo mi afa nu kekle gbanto a efo nu cho ale sike maude edoku efia nya glodila Elijah maupe ametata ene Elijah eno agbe le fia Ahaz sikenye Israel fia pengoli abe Ahaz ede etrosubola ade
edzima xɔse nyɔnu aɖe si ke woyɔ be Jezebel si ke nye efia Tiro vi nyɔnu abe esrɔ̃ ya egblẽ nu le Israel ƒe mawusubɔsubɔ ƒe agbe ŋuti elabena Jezebel si ke nye etrɔ̃subɔla edze agbagba he eƒe trɔ̃subɔsubɔ si ke ku ɖe Baal ŋutia ehe va Israel dukɔwo me alebe Aha si ke nye srɔ̃a enu ya dzɔ dzi nɛ elabena eya ŋutɔ la enye ame gbɔdzɔgbɔdzɔ le Yahweh alo Mawu subɔsubɔ me eya ta ede dzi ƒo na Israelviwo be yewo hã la fifia woade ta agu na Baal si ke enye legba alebe enuma egblẽ nu le Israel dukɔ ŋu elabena nubabla si ke Mawu wɔ kple Israel be minye vi nam enye menye fofo na mi ne mi ɖo tom la enua nyo na mi mianɔ agbe miaƒe anyigba ate ku geɖe la to Baal subɔsubɔ me la Israel la egbe nu ɖa le nubabla ya gbɔ alebe Elijah ebu be ye ɖeka ko egalé Mawu ƒe xɔseme ɖe asi eya ta nu ya ewi ale gbegbe be egblɔ na ɖokui be nyemalɔ be míaƒe Mawua woagblẽ do me o eya ta etso ɖe Jezebel ŋu do aƒe bobobo be yeahe amewo wogagbugbɔ va Mawu ame si ke nye wo fofo ame si ke ɖe wo ame si ke na gbe woa be yeagagbugbɔ va ekplɔ va gbɔ nɔvi ŋutsu kple nɔvi ŋutsuwo efonyewo tɔgbenyewo menye ne le nyɔnuwo dana anyigba alo yi aɖewo yi ɖe nyɔnu ke woƒe yome he mi le ne mekpɔ nyuie ɖe o ɖe miabu ŋutsu geɖe si ke nye Mawu subɔsubɔla si ke nye kristotɔwo ɖe wosrɔ̃ geɖe wokplɔe wobu fi keke womaba bia nu ta se ɖe wode nyɔnuwoe nya nu ta bia se la wogbɔ kakaka efo Johni wobe ame ɖe le fi srɔ̃ ya tu ne si be John aƒetɔ John menye wedo mele o lo menye wedo mele elabe ame fo John la egbugbɔ wata le bi akpɔm nyuie ɖe menye wedo mele nyɔnuwo wonya nu kaƒe ŋutɔ nyɔnuwo wonya nyagblɔɖilawo gbɔ ŋutɔ efi dze ɖe nyolo wobe ŋutsu ya ɖe kpɔ nu ne kpɔ nu la atina pɛpɛpɛ ablɔ kakakakakakaka kemi ewoe ŋutsu ɔdzɔ dze tsɔ nyɔnuwo ƒe handbag le wo yome tsoe mi yera ekpera ne yibɔ efu pete aƒemɔ abu ɖa abe nyagblɔɖila Elijah la ebe mialɔ ɖe dzi o enu ya eve Jezebel ya fia dzɔgbe le ɖokui me be yawu ŋutsu ya godogodo abele owu nyagblɔɖila mamlɛwo alebe Elijah ɖe evɔ na nyɔnu ya ƒe adzɔgbe si ke wòfia ɖe eƒe agbe ŋu eya ta esi ɖe gbedada ƒo alebe le eƒe sisi ma Mawu gblɔ nɛ be nisi ɖe etogbe si ke woyɔ be Herod la dzi teƒe si ke wokɔ esi ewoawo kɔ na Mose le abe yewo la yewoaƒo nu eya ta yi ɖe teƒe ma abe esi ke yi ɖe teƒe ma Mawu va kpe gake le Elijah ƒe susu ma ebui be ele Mawu ɖia ɖokui viawo etsa va yi le dzo bibi le anyigba ʋuʋuʋu kpakple le matsubutsubu ahom tutume la sigbe yakakpɔe gake le nyateƒe me la megadzɔ sigbɔ Mawu ɖe ɖokui fie le nɔnɔme bubu nu eya fafe ɖe ƒo ɖe abe ya fafe ma
ya nye Mawu ƒe gbe ɖiɖi na nyagblɔɖila Elijah. Abe nu ya efia Elijah kple míawo kristotɔ egbe be ɖe menye esia yi Mawu aɖe eɖokui fia mi le nu gã aɖe me eya ta ele be mi dzidzɔ Mawu ƒe gbesese le nukunu me atɔnto mɔvitɔ nu aɖe eɖokui fia ne esia yi hemi le mɔkpɔkpɔ na Mawu be aɖe eɖokui fia mi le nɔnɔme tɔxɛ ɖe le lãmesẽ me le eviwo ƒe lãmesẽ me le dɔnyui wɔwɔ me le dɔnyui kpɔkpɔ me le agbedidi nɔnɔme alo nenye be woɖa ewa yibɔ la efia be Mawu li kpli o la atso kae le Mawu ƒe yayra ɖe atɔnto mɔ bubu dzi avana teƒe tse Mawu ƒe yayra atɔ avana to evikuna me Mawu ƒe yayra atɔ avana to edɔgbegblẽ me Mawu ƒe yayra avana to esrɔ̃ ƒe ku me Mawu ƒe yayra avana to esrɔ̃ gbegbe me ɖo hi ɖe esrɔ̃ mi ɖe kura la ya yina ta wɔmetɔ le tete ɖe Mawu ta Mawu akɔ to mɔ bubu nu eya ta esia yi nenye be mi le Mawu di be aɖe ɖokui fia mi le mɔtɔxɛ le nu alo míaƒe subɔsubɔ ke wɔ mi le esia yi la ahe yayra gã aɖe ve na mi la nɔvinye matɔ andzɔsi gbɔ woatɔ ado le sɔlime fifi la kple susu be yi ba do gbe ɖa gake ne yi ba ɖo aƒe me ɖe enuwo mi adzɔ ɖe dzi o la woabui be Mawu ɖeke meli o abe le megblea ame kewo nye akɔnta la ne kɔ ɖeka kɔ kpe ɖe ɖeka ŋu la ele ve gake le agbe me tututua wo ɖeka kpli ɖeka matɔ anɔ ve gbeɖegblɔ ɖeka ko azu eye mi tui le Biblia me kura Biblia be ɖeka kpli ɖeka ɖe enye ɖeka esia ta ŋutsu agblẽ dzilawo ɖe anyi aba ku ɖe nuka srɔ̃ abe woƒe ame ve ɖe woanye ɖeka menye vɔ ya ta ne ɖe srɔ̃ le wo srɔ̃ ɖeɖe me he kɔ ɖeka kpli ɖeka he kɔ kpe emi kpli nyɔnu kpli ŋutsu he mi kpe he mi gale tɔn ene atɔn ekpoko mi anɔ dada ɖeka ko le be mianye si ke ke ame kewoe wa science ta mienya hydrogen wokɔ le nuga evegbe mɔ lo ne kɔ hydrogen kpli eya ke mi gbɔ oxygen ekɔ kpe ɖe wakpɔ ti gake na gbe evi aɖe funa ɖe eti ele ya teƒe ɖe afifi ko wadza menye ti o le agbe me eya ta nɔvi kristotɔ lɔlɔ̃tɔwo miaxɔsetɔwo mina be esia yi ɖe mía hã mianɔ abe Elijah ene abe míagbugbɔ adi Mawu míagbugbɔ aɖo to Mawu le emɔ yeye nu menye le dzo bibi me alo ahomya tutu me alo anyigba ʋuʋuʋu me ke boŋua míagbugbɔ adze se Mawu le mɔ yeye nu abe míaƒe xɔsa nadzi ɖe dzi Elijah ƒe nya si ke míese le nukeklẽ gbɔ tɔma ya kplɔ mi ge ɖe dziɖonukɔkɔe la me kɔsɔ si ke va yia míese be Yesu enyi ame akpe atɔ̃ ɖewo alo ŋutsu akpe atɔ̃ ɖewo eya ta si ke woɖu nu vɔ eɖi ƒoa egbea míese be Kristoa ena be apɔsrɔ̃wo no ɖo tediʋu kpo yi ɖe ego kema dzi abe yeado amehalawo woadzo ta esi ke odzɔ si gba edo mɔ amehalawo abe eya ɖeka yi egbedoɖaƒe ta he ezã edo la edi be yeati apɔsrɔ̃wo ƒe yome eya ta edze zɔzɔ le etɔ dzi he apɔsrɔ̃wo kpɔe la wovɔvɔ alo wovuvu nyanyanya abe wodoli be ŋɔlie ne metsɔ Yesu ƒe susuwo ɖe ŋɔli ko anɔ kpɔkpɔ fifi la mi ɖu nu vɔ fifi la gblɔ na mi be ɖe mi ɖo tɔdziʋu miayi
emegbe ya mi cohésion ya mi be ŋɔlie enu ya le dzɔdzɔ ɖe mía dzi ame kewo metsɔ Yesu ƒe susuwo ɖe ye wokoe kpɔ adzetɔ ame kewo metsɔ Yesu ƒe susuwo ɖe ye woko gbɔgbɔ vɔ̃ɖi efuna ame kewo metsɔ Yesu ƒe susuwo ɖe ye wokoe kpɔ ame ke le ɖu ame ke metsɔ Yesu ƒe susuwo ɖe ya koe kpɔ eƒe futɔ kabakabakaba ne Yesu hetsɔ Yesu ƒe susu ɖe mieka ne dzi be naneke ado ŋɔdzi na wo le agbemɔ ale be ya Yesu gblɔ na wo be ɖe miaƒe dzinidzeme megavɔ̃ enye fifi la mi dogo megblɔ na mi be mi yi ya zɔ ya mi ɖe gbɔgblɔ be ŋɔli menye ɖa ya Petro be nenye woe ke mi na ma zɔ ƒɔ dzi ma va gbɔ ya Yesu be va futsa oye la ekpe be eya ƒoƒo la ele sesẽ ŋutɔ ya ta ƒe xɔse ʋuʋu ale be do desi be ɖe edze to yi ya do aƒa aƒetɔ xɔ nam gbedodoɖa nyuietɔ eke le míaƒe kuhiwo me le míaƒe dɔwɔame me le míaƒe tukarawo me le agbe manyomanyo me agbe ne me nɔ dzidze na o edɔ ne me nɔ nyonyo na o futɔ no titre ɖe wa gbe ŋu ne vuvu waya na sɛ enu ka wa tse ɖuwo le enya mi ko wa dɔ koe nye be aƒetɔ xɔ nam gbedodoɖa bubu ɖeke megali o ya Yesu do abɔ ɖa wolé Petro ƒe alɔnu ya be ewoe ŋutsu ya xɔse ʋɛtɔ enyo ale be esi ke wodzɔ nenema akpɔ be ame yiwo katã le ʋua me la kple Petro la woƒe xɔse katu ɖo ɖe dzi menye tetekpɔ wònye Petro na Yesu ke boŋ ya ɖeka koe le ʋua me si ke wòya le gbegbe be ɖe eɖo ŋku eƒe xɔse dzi eƒo nu ɖe eƒe xɔse nu be aƒetɔ nyo nam nɔvi kristotɔ lɔlɔtɔ ne mi lé ŋku ɖe enyadzɔdzɔ ya ŋua nu ka ta Petro bia yi ɖe to nu ka ta wòdzɔ ne esi gbe enu eve ele Petro ƒe ŋkume eya ƒoƒo kpakple Yesu Kristo ale be esi ke Petro ese eya ƒoƒo la eɖe eƒe ŋku ɖa le Yesu dzi kpɔkɔ ŋku kɔ da ɖe eya ƒoƒoa dzi ya ƒoƒoa metɔ nye ɖela nɛ o ya ƒoƒoa ena boŋ be ɖe eƒe fukpekpe di be yeadzi ɖe dzi edzɔ ɖe mía dzi ne mi ge ɖe fukpekpe me la be míada míaƒe susu ɖe Yesu dzi ɖe mikɔ míaƒe susu kɔ da ɖe fukpekpe la dzi ne nu ete wɔ ɖe anyi ɖe be wo susu nanɔ Yesu ŋu be wòaxɔ na ɖe ekɔ wo susu bete kɔ da ɖe wo fukpekpe dzi nɔvi kristotɔ lɔlɔtɔ enu ya ɖe ni nya be ni wɔe na mi be ɖe mi srɔ̃ enu tso Petro ƒe yaya me enu adzɔ ɖe mía dzi abe amegbetɔwoe ene la míaƒe fukpekpe ayi dzi esia yi míaƒe fukpekpewo gbra ɖe ya wɔ mi be mi nye amegbetɔwo ne bana fifie he ewoe ŋutɔ ebu be ɖe enu ko ya nɔ koko esia yi la adabako ya wanye le amewo gbɔ adabako wanye le amewo gbɔ wo fukpekpe ya wɔ ame ŋutsɔmenɔnya ɖe gblɔ le fi eya ta ɖe ne nyɔnu ye dzi vi ɖe wo dzi vi fɛ ɖe ne ɖevie emedo wɔaƒa alo mefa vi o ɖe ɖewo ƒoe be ni fa vi woavi fafa ɖe ya ɖe fia be ɖe enye amegbetɔ meku o ele agbe wo fukpekpe ya yena be ɖe ele agbe enye amegbetɔ gake le wo fukpekpe me ɖe wo ŋku ninɔ Yesu dzi wo fukpekpe ne megaxɔ wo susu me ne xɔ wo susu me ko la woayi ɖe to eya ta mina míada míaƒe ŋku ɖe Yesu dzi eya koe atɔ axɔ na mi eya koe atɔ ana gbe mi
ya ko ya na be mi atong bo ngogbe yi ya na be mi avola gbe me Yesu ma don me o me yin na de ko amen. Mia dengle cho nya sumi se pui Afrika Yesu lele wa gbeme Fika ne dedo. Where have you placed Jesus Christ in your life? Do you walk together with him? Is zona clear? Is he in front of you or he is behind you? Where have you placed him? Only Jesus can save. Only Jesus can save. Hallelujah. Only Jesus can save. Can save. Only Jesus can save. Hallelujah. Apetola ne no plemi. Mia bu mia kwa kosema. Makoma o de ka we have all gathered here, dear brothers and sisters, to celebrate the mystery of our redemption. Let us therefore ask Almighty God that the whole world may be watered from these springs of all blessing and life. For the elderly who suffered from isolation or sickness, that they may be strengthened by our love for them as brothers and sisters. For this we pray to the Lord. de mawu halata bena le du sia du si me wole la hele da se dim la wa sɔgbe ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe si le ekplɔm la ŋu. Aƒetɔ se míaƒe gbedodoɖawo. De episcopo mɔnunɔlawo diakonowo katekisowo kple ame siwo katã kpe ɖe ŋu le gbeƒã ɖem Mawu ƒe nya la ta
bena woaɖi ɖase le nyateƒe kple agbe ƒe nya la ƒe dɔwɔwɔ me to woƒe xɔse kple agbenɔnɔ me. Aƒetɔ, se míaƒe kukuɖeɖe. Ɖe ame siwo katã woyɔna be kristotɔwo la ta, bena woadze na woƒe ŋkɔ si nye ŋutikɔkɔe ŋkɔ la to gbedzidɔnɔ na Yesu Kristo ƒe ŋutifafa kple agbenɔnɔ le havilɔlɔ vavã la me. Aƒetɔ, se míaƒe kukuɖeɖe. We continue to pray for all candidates, all those writing their exams, that the good Lord will take the spirit of fear away from them, strengthen them, guide them so that they can pass through their exams successfully. Lord, hear our prayer. We continue to pray for the less privileged, the poor, the needy, that the good Lord will meet them at the point of their needs. Lord, hear our prayer. For all our departed souls in our various families, and most especially in the parish, that God grant them eternal rest, most especially Mr. Joseph Amenuvo, who we buried yesterday, and all the departed souls who have departed Cecilia Parish, that the good Lord will grant them eternal rest. Lord, hear our prayer. Ta le mía me la, mía ɖewo afia Aƒetɔ la, eye mía hã le gaƒoƒo ya me la, mía gblɔ abe ale si ke Petro gblɔ be Aƒetɔ xɔ nam ɔ ɖem. Fofo ŋusẽkatãtɔ, míegale míaƒe akpedada ɖem fia o, ɖe ale si ke to gbogbo kɔkɔe me la, míatɔ ƒo nu na o abe mía fofo ene. Esi wò amenuvenu kpe mi va gbɔwòe ŋdɛ sia la, naɖewo te ɖe míaƒe didi, naɖewo le fu ɖe na mí. Eyawo ƒe ɖewoe nye esi míegblɔ le fia o to xɔsetɔwo ƒe gbedodoɖa me. Bubuwo le mía si fũu si ke metɔ gblɔ o. Eya ta míele kuku ɖe na be esiwo míeɖe fia kple esiwo metɔ ɖe gblɔ o la, òwoe ŋutɔ natɔ na mí le míaƒe yɔyɔme le míaƒe dziwo me, ɖe xɔse ƒe kakaɖedzi si ke le mía si ɖe mewò la ta. Míegatsɔ ame siwo katã dɔ gbeƒẽ misa vɔsa ƒe susuwo le ŋkuwome ɖem. Ame siwo le woƒe dzigbezã ɖum, wole akpedada ɖem fia o la, xɔ woƒe akpedada. Ame siwo wobu wo nɔviwo kple wo dzilawo, eye wole gbeƒẽ vɔsa dɔm ɖe woƒe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta la, nana be woadzudzɔ le woƒe ŋutifafa me. Yra ɖe ŋkeke la dzi na mí, naɖe mí ɖa le míaƒe futɔwo katã ƒe asi me. Dɔnɔ siwo le mía dome le teƒe sia la, woakpɔ dɔyɔyɔ. Ame siwo wokpɔ anyidzedze le woƒe dɔwɔƒe la, òwoe ŋutɔ nàfɔ wo ɖe te. Eye nana be nunyaname ɖe sia ɖe la, nava míaƒe mɔ me ɖe wò lɔlɔ̃ si ke nètsɔ na mí la ta. To viwò míaƒe Tɔ Yesu Kristo me. Amen.
na jema to fekta to lao. Be pleased, O Lord, to accept the offerings of your church, for in your mercy you have given them to be offered, and by your power you transform them into the mystery of our salvation. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Akotomane na kweli. Miando miapa jioleti. Mianda kona akoto miamaula. Miatepe jojo esogonye de namibe miada akona otebe. Akoto toko kwe ma sekitato ngagoto Kristo miafoto lama. Miepo amna ekontuko kwe le nolome. Miepo afeti tretiti mekwe kose bagbe. Eye miele epe vavala ntiko kwe me. La lankle moko kobligo. Ese ata emikle amakopi okwe jipo dola kata. Miele kafu ondedu. Ele gobloma tijebe na. Holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather the people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate this mystery. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks,
He said a blessing and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Jose, family, my Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with the Holy Spirit may become one body, one spirit in Jesus Christ. May he make of us an eternal offering to you so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, her spouse Saint Joseph, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis our Pope, and Emmanuel our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. To Ayamama, Ple Ayama, Ele Ayamama la, O Mama Sosakata, when the government of God, who pray for the family now, Toma for Ayama for. Minamikata mi a titre, Agro, but the Dura face in Yapato, yes, please to fear me, Bena. Apata mila kukuda na bana demida la vo katago na nyodo mana nti fa famila mia pa gwan kekoma ala bete onu blani ko na mia vula no vonsi meda ya no de bieto ka katama mi amesele irama ko mia kola Yesu Kristo kwanti ko ko de fiana na la apata Yesu Kristo we bana apostol bana madanya nti fa fadi nami nti fa fa bana mi maka ko mia ko no fonda que bon l'encre ojalá pasó na yo te manda anti fa fe e na ko en kula wonto do lanu o ames la ko le fiado tu ma ko e ma ko
Afetula kwenti fafa nena kuli nyitege. Na vinyo mi kwa pala vilada mi kwe eya itoki kia me pen fon eya nya mesikele gbogbo na mi be mi gafon ya irato enye mi amesi okata lope vala visa pen kwe.
The bread that I'll give, says the Lord, is my flesh for the life of the world. Inamia dobera. May the communion in your sacrament that we have consumed serve us, O Lord, and confirm us in the light of your truth. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Apatolane no klemi. Mau sekatato, tola, plevila, paklobonkula, feira neva jemiaji, no klemi tegbe. Vosala wenu, minamia na ina ntifa fami. Ya wanu te jovelia.